Thank you very much. The first speaker is Mr. Kelly, representing EPP Group. Margaret Outron, agus Speakers and Commissioner Jorgensen, Deistúling, agus tá tú taréis multi sa facaiste roing atá anaba. Mahu. I think we are in full agreement. An expanded and modernised electricity grid is non-negotiable if we want decarbonisation, electrification and lower energy costs for citizens and industry. The grid package makes it very clear that our electricity grid is the backbone of climate policy, energy security and competitiveness. But we should be very clear on one point. You cannot say you want these things and then oppose measures put forward to deliver the required infrastructure. Anyone who does is talking out of both sides of their mouth. According to the International Energy Agency, a fully decarbonised electricity system by 2035 is a precondition for reaching net zero by 2050. 2035 is just 10 years away. Yet across Europe, major grid projects still take, as the Commissioner said, anything from 10 to 12 years from planning to delivery. If you oppose measures to accelerate permitting for grids and renewables, you are simply not supporting a decarbonised power system. You are actually making it impossible. That needs to be said loud and clear. These proposals are designed to cut timelines, remove some of the appeals and procedures that add years without adding any real environmental value. Ultimately, the delivery of a decarbonised electricity system will do far more for nature and habitats than any legal appeal to a pylon or overhead line ever could. We cannot afford delays. Delays mean higher consumer bills, more renewable power curtailed and wasted, investment gone elsewhere and a prolonged dependence on imported fossil fuels. I also welcome the proposed revision of 10E and the move towards more coordinated EU-level grid planning. I know every one of us will hear from our national TSOs, and those concerns which I will mention deserve to be taken seriously. But if we want a genuine energy union, we must get away from fragmented grid planning across the EU. Cross-border coordination is essential if we want a most efficient and resilient system. Thank you very much. The next speaker is Mr. Nica for 1 minute and a half, representing S&D Group. Mulțumesc. Domnule comisar Jorgensen, în România 2 milioane de cetățeni nu își pot încălzi în mod adecvat locuințele pentru că prețurile pentru factura la energie sunt mult prea mari. Aceștia sunt nevoiți fie să renunțe la a cumpăra medicamente, fie să-și ia mâncarea strict necesară pentru traiul zilnic sau să-și reducă temperatura în case. Acest lucru le pune grav în pericol și sănătatea și modul lor de viață. V-am invitat acum 2 luni de zile la București și ați venit și vă mulțumesc pentru că ați vrut să vedeți cu ochii dumneavoastră care este situația în România, țara care are printre cele mai mari prețuri la energie electrică din Uniunea Europeană. Și acolo ați văzut că există și o cauză obiectivă pentru aceste prețuri mari, și anume lipsa interconectării între Austria și Ungaria și Slovacia, ceea ce face ca fluxul de energie care ar trebui să vină în România ieftin atunci când este nevoie de energie să fie grav perturbat. Și ați venit cu această propunere pentru care vă felicit, această propunere pentru rețele care vine să spună că dacă 2 țări nu fac ceea ce trebuie și pun în pericol piața unică europeană, dumneavoastră, Comisia Europeană, veți interveni. Și aveți sprijinul și al meu și al Parlamentului European, pentru că piața unică europeană nu este un lucru care să poată să fie negociat nici măcar de 2 state membre. Și vreau să vă mai spun, domnule comisar, un lucru. Acum 3 ani de zile am adoptat directiva REMIT. Sunt 444 de cazuri de încălcări ale legislației europene în manipularea prețurilor de către diverse companii din Uniunea Europeană. 444 și suma care se vehiculează este de 200 de miliarde de euro. Știți câte cazuri au fost instrumentate până în acest moment de Acer? 9. 9 cazuri. Este absolut inacceptabil, domnule comisar, pentru că noi spunem așa, dacă este greu, să fie greu pentru toată lumea. Nu unii să se îmbogățească încălcând legea, speculând, mințind și înșelând. Și vă rog să luați măsurile necesare.
Vă mulțumesc încă o dată, domnule comisar Jorgensen. Thank you very much. The next speaker is Mr. Gyurk for 1 minute and a half, representing Patriots Group. Köszönöm a szót, elnök úr. A villamosenergia felhasználása ugrásszerűen nő, ezért a versenyképesség jelentős részben azon fog múlni, hogy kinek van olcsó árama, és azt megbízhatóan szállítani képes áramhálózata. Brüsszel elhibázott energiapolitikája miatt itt nagy hátrányból indulunk. Az európai hálózatok elavultak, a vállalataink által fizetendő áramárak pedig 2-3-szor magasabbak a globális versenytársakénál. Most végre a bizottság is elismerte a villamosenergia hálózatok központi szerepét. A tervezetben üdvözlendők a hálózatok digitalizációját, illetve az áramtárolási projektek megvalósításának gyorsítását segítő javaslatok. Aggodalomra ad okot azonban, hogy a bizottság a nemzeti hatóságok és a hálózatüzemeltetők kárára újabb hatásköröket vonna magához. Tapasztalatból tudjuk, hogy ennek súlyos ára van. A bizottság által közvetlenül irányított területeken a bürokratikus terhek nőnek, a hatékonyság pedig csökken. Végül elfogadhatatlan, hogy különösen a nyári időszakokban a kelet-közép-európai áramárak jelentősen meghaladják a nyugat-európai szintet. Több határkeresztező vezetékre és a szűkületek felszámolására van tehát szükség, különösen a magyar-osztrák határon. Fontos, hogy ezek a beruházások minden szükséges támogatáshoz hozzájussanak. Tisztelt Ház, az energiaárak letörése közös ügyünk. Ez a javaslat, ha megfelelő irányban módosul, hozzájárulhat ehhez. Ezért mi, patrióták, készen állunk a munkára. Köszönöm a szót, elnök úr. Thank you very much. The next speaker is Mr. Kutilek for 1 minute, representing ECR Group. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, začnu tím, co je na balíčku k sítím nejpozitivnější a v zásadě bezproblémové. Zkrácení povolovacích procesů, protože se bavíme o kritické infrastruktuře. No ale pak jsou tady věci, u kterých mám trošičku otazník. Musíme posilovat přeshraniční propojení, ale při plánování je třeba hledat rovnováhu mezi evropskou centralizací a rozhodováním národních orgánů. Každý stát má své specifické podmínky a potřeby své sítě. Dále návrh se zaštiťuje snížením cen energií, ale nelakujeme si věci příliš narůžovo. Jednak dochází k odlivu příjmů z přetížení a hlavně potřebné investice do sítí jsou tak obrovské, že evropské a domácí zdroje jsou omezené a tím pádem nedostatečné. Takže náklady se budou nutně promítat do regulované složky pro zákazníky. No a nakonec vždycky jsem říkal, že se příliš soustředíme na zdroje a zapomínáme na sítě. Ale teď bych to řekl naopak. Nemysleme si, že propojení obnovitelných zdrojů napříč Evropou vyřeší všechny naše problémy. Nutně potřebujeme taky stabilní baseload, včetně jádra a vyrovnávací zdroje. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Stioch for 1 minute, representing Renew Group. Thank you, President, dear Commissioner. Wir stehen vor einer unfassbaren Chance. Wir haben die Chance, dass mit der Sonne Spaniens die Lichter in Rumänien angehen und dass der Wind in der Nordsee die Fabriken in Österreich antreibt. Günstiger, sauberer, europäischer Strom für alle. Und Herr Kommissar, ich muss Ihnen danken. Denn mit diesem Netzpaket haben Sie einen wichtigen Schritt genau in diese Richtung geliefert, genau zu diesem Ziel. Aber mich irritiert etwas. Kaum sagt man europäisch, das sagen schon einige Regierungen fast reflexartig national und laufen dann Sturm gegen dieses gemeinsame europäische Netz. Dabei ist es doch genau der nationale Fleckerlteppich, der Europa schwach und vor allem teuer macht. Und es ist genau die europäische Vernetzung, die uns stärkt und unsere Stromrechnungen nach unten treiben kann. Wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden. Wir hier im Parlament, aber vor allem die nationalen Regierungen. Wir müssen die Chance, die vor uns liegt, ergreifen für alle Europäerinnen und deren Stromrechnungen. Vielen Dank. Thank you very much. The next speaker is Mr. Bloss for 1 minute and a half, representing Greens Group. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Stellen Sie sich vor, Europa könnte jedes Jahr 40 Milliarden Euro sparen. 40 Milliarden Euro durch bessere Planung beim Stromnetz. Das wäre doch mal eine Ansage. Und das ist kein Traum, das ist möglich, das ist, worüber wir heute reden. Wir sprechen
heute über die europäische Netzplanung und das klingt erstmal technisch, aber dahinter steckt der Schlüssel für unsere Energiezukunft. Denn ohne Netzplanung keine Wärmepumpe, kein E-Auto, keine klimaneutrale Industrie. Der Netzausbau ist der verborgene Held oder die Heldin der Energiewende und der Industriepolitik. Er verbindet den grünen Strom von Griechenland bis nach Hohenzollern, er bringt den grünen Wasserstoff von Andalusien nach Baden-Württemberg und er macht uns endlich unabhängig. Unabhängig von Putin, von Trump, von den Autokraten. Er ist das Fundament der europäischen Industriepolitik und ich erwarte, dass die Mitgliedstaaten nicht ins Klein-Klein verfallen, sondern Europa nach vorne stellen. Denn 40 Milliarden jährlich, das ist mehr als der Haushalt von Hamburg, von Schleswig-Holstein und von Bremen zusammen. Und das Beste kommt noch. Wenn die neuen Windräder gebaut werden, dann profitieren auch die Menschen vor Ort. Dann gibt es ein neues Freibad, ein Ärztehaus, Geld für den Musikverein. So wird die Energiewende zum Gemeinschaftsprojekt für alle. Was wir hier heute diskutieren, das ist der Anfang. Es ist klar, Europa braucht ein einheitliches Netz für 100% Erneuerbare, für bezahlbaren Strom, für echte Energiesicherheit und Industriepolitik. Herzlichen Dank für diesen Vorschlag. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tamburrano for 1 minute and a half, representing the left group. Colleghi, sappiamo che finora l'Europa ha spinto molto sugli obiettivi di decarbonizzazione, ma non ha ancora fatto abbastanza per rinforzare e adeguare le nostre reti elettriche, le interconnessioni tra Stati e continenti, le reti di trasmissione nazionale, come le locali di distribuzione. Ognuna di queste tre estensioni ha il suo compito fondamentale per assicurare sicurezza e stabilità di approvvigionamento in un modello energetico elettrificato e decarbonizzato, garantire la nostra resilienza e autonomia strategica in un contesto geopolitico turbolento che ci espone a minacce economiche e crescenti attacchi cibernetici come di potenziali attacchi fisici. Il pacchetto reti è un ottimo punto di partenza per adeguare le nostre reti elettriche a queste nuove realtà, migliorare l'efficacia degli investimenti e accelerare le connessioni, sia a livello macro, per un principio di solidarietà, cooperazione e scambio energetico tra Stati membri, in grado di anche compensare la intermittenza di alcune fonti rinnovabili, ma anche a cascata a livello microterritoriale, dove le reti e le rinnovabili dovrebbero essere al servizio e vantaggio delle comunità locali, della piccola generazione e accumulo distribuito e rese in grado soprattutto di operare by design in forma autonoma in caso di eventi disruptive di qualsiasi tipo, sia climatici che per attacchi ibridi o convenzionali. Questa è una delle migliori forme di difesa e resilienza europea che possiamo realizzare. Grazie colleghi, lavoreremo sul pacchetto con grande piacere. Thank you very much. The next speaker is Sipineski for 1 minute and a half, representing ECN Group. Dziękuję bardzo. W końcu rozmawiamy o czymś poważnym i rzeczywiście słusznym, bo sieci trzeba modernizować. Problem w tym, że potrzeba na to bardzo dużo pieniędzy i nie za bardzo rozumiem, skąd my je mamy wziąć, bo wszędzie jest potrzeba wielkiej ilości pieniędzy. A drugi problem jest taki, dlaczego rozmawiamy o tym teraz, a nie kiedy zaczęliście projektowanie tych wszystkich celów klimatycznych i polityk klimatycznych. To wtedy trzeba było pomyśleć o sieciach, a dzisiaj jest tak, że ta sieć nie wytrzymuje tej ilości zielonej energii, którą do niej wpuszczacie. I trzeba było wcześniej pomyśleć, trzeba było wcześniej to projektować, a nie dzisiaj zastanawiać się, skąd na to wziąć pieniądze. Bo świat chce coraz więcej prądu, ten popyt globalny strasznie rośnie, a wraz z rozwojem na przykład sztucznej inteligencji będzie jeszcze bardziej wzrastał i cały świat zwiększa produkcję energii z różnych źródeł. Robią tak Stany, robią Chiny, robią Indie, tylko one nie są zaślepione tą zieloną ideologią. Gdyby ta zielona ideologia, gdyby ją się dało zamienić na megawaty, to dzisiaj mielibyśmy najtańszy prąd na świecie. Ale tak się niestety nie da zrobić, bo niestety energia z wiatraków nie jest darmowa, energia ze słońca też nie jest darmowa. To niestety kosztuje i to kosztuje też właśnie operatorów sieci. A przy tych cenach energii, które teraz mamy w Europie, nasz przemysł nie ma żadnych szans. Uciekają od nas producenci, stal, chemia, nawozy, cement. To wszystko, ta cała produkcja ucieka z Europy. I oczywiście sieci, to wszystko będzie kosztować miliardy, ale to nie obniży cen. Musimy obniżyć ceny wtedy, kiedy odejdziemy od ideologii i zaczniemy się zajmować tym, jak prąd może być tańszy. Dziękuję bardzo.
Thank you very much. The next speaker is Mrs. Wechsler for 1 minute and a half. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das europäische Netzpaket ist ein Versprechen an die Menschen und Unternehmen in Europa für stabile, bezahlbare und sichere Energie. Denn sie entscheidet darüber, ob Familien verlässlich heizen können, ob Betriebe planen können und letztlich, ob unsere Industrie in Europa bleibt. Heute kämpfen viele Bürgerinnen und Bürger mit hohen Preisen und viele Unternehmen mit Anschlussstopps, langen Wartezeiten und fehlender Netzkapazität. Und genau deshalb ist dieses Paket so wichtig. Wir schaffen schnellere Genehmigungen, klare Netzanschlussregeln und ein europäisches Gesamtkonzept, damit Strom und Wasserstoff dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Bei den Menschen, in den Städten, in den Gemeinden und in unseren mittelständischen Betrieben und in der Industrie. Wir stärken die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, denn Energie kennt keine Grenzen. Und wir sorgen dafür, dass Projekte, die wirklich liefern, auch schneller ans Netz kommen. Das europäische Netzpaket ist ein Standortprojekt. Es ist ein Familienprojekt. Es ist ein Wohlstandsprojekt. Und es ist ein bedeutender Schritt hin zu einem europäischen Energiebinnenmarkt. Und das ist gut so. Thank you very much. The next speaker is Mr. Chahim for 1 minute and a half. Thank you, President. Thank you for finishing on time, because most colleagues don't do that. De energierekening moet omlaag. Dat is wat onze bedrijven en mensen thuis aan ons vragen. In de winter dromen wij Nederlanders niet alleen van de Spaanse zon, maar ook van een lage energierekening. Zon uit Spanje, wind uit Nederland, waterkracht uit Zweden. Samen kunnen we onze energiebehoeftes delen. Dat kan alleen met een echt Europees energienet. Maar op dit moment zit Nederland op slot. Honderdduizenden woningen dreigen niet te kunnen worden gebouwd. Niet alleen door stikstof, maar ook door een te vol stroomnet. Het kan soms 10 jaar duren om een project van de grond te krijgen. Waarvan we 6 jaar verliezen of verloren gaat aan vergunningverlening. Dit moet en kan sneller. Netbeheerders en overheden moeten voldoende slagkracht krijgen. Voor het moderniseren van ons energienet zijn grote investeringen nodig. Maar het kan niet zijn dat de rekening lineair rekt aan onze inwoners gaat. Het is belangrijk dat we de kosten eerlijk verdelen, binnen landsgrenzen en tussen landen. Met gezamenlijke Europese projecten kunnen we de schaalvergroting creëren en de kosten drukken. Deze grootschalige projecten hebben ook draagvlak nodig. Versnellen betekent dus niet dat we de burgerinspraak afschaffen en omwonenden negeren. Dat leidt juist tot verlies van steun en dus tot vertraging. Versnellen betekent wat mij betreft slim prioritiseren. We zetten in op meer wind en op zonneparken en meer op laadpalen. Een echt Europees netwerk helpt ons alleen en verlaagt de kosten. Zo kunnen wij profiteren van de Spaanse zon, ook wanneer heel Nederland over een week het gourmetstel in het stopcontact steekt. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Piera for 1 minute. La Commission européenne entend désormais vendre aux Européens l'illusion d'une promesse qui ne sera pas tenue, celle de la baisse du prix de l'électricité si les États membres acceptent de voter le texte paquet réseau. Les citoyens européens ne seront pas dupes de la manœuvre. En poussant ce texte, la Commission n'a qu'un seul objectif, aspirer encore la compétence des États membres en centralisant complètement le système de planification, en s'arrogeant le pouvoir de lancer elle-même des appels d'offres à travers l'Europe en lieu et place des États membres. Loin de faire baisser le prix de l'électricité, le nouveau texte promet des dépenses inconsidérées à hauteur de 1 200 milliards d'euros pour financer le raccordement insensé des énergies renouvelables au réseau. Ces dépenses seront évidemment, in fine, financées par un consommateur final étranglé par la hausse incontrôlée des prix de l'énergie. Faut-il rappeler qu'en 10 ans, le prix de l'électricité a augmenté de 50% en Europe? Faut-il rappeler que les choix dogmatiques et insensés du Green Deal provoquent chaque jour la faillite de nos industries, appauvrissent les populations qui choisissent de ne plus se chauffer plutôt que de payer des factures inabordables? Alors, quand les représentants de la Commission osent déclarer que le nouveau texte est destiné à créer un matelas contre le choc des prix, ils nous mentent pour nous enfermer toujours un peu plus dans un système kafkaïen qui mettra l'Europe à genoux. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Taleska for 1 minute.
Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, koleżanki i koledzy. Kilka faktów i ekspertyz. Po pierwsze, w Unii Europejskiej 40% sieci przesyłowych ma ponad 40 lat. Eksperci liczą, że żeby zmodernizować sieć, wybudować nową, potrzebujemy w ciągu kilkunastu lat ponad 1 biliona euro. A co widzimy w wieloletnich ramach finansowych? Owszem, zwiększenie, ale do niecałych 30 miliardów euro, nie wspominając o tym, że nigdzie nie widzimy, jakby OZE chciało partycypować w tych wszystkich inwestycjach. Szefowie największych sieci energetycznych w Europie mówią, że nastąpił kryzys, jeżeli chodzi o przyłączenia OZE, że to już jest to, co osiągnęliśmy. W związku z tym trzeba naprawdę to zaplanować i nie oszukiwać, że obniży to ceny prądu. EKR nie zgodzi się na to, żeby pozbawić niezależności krajów członkowskich, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji i nie zgodzi się, bo to jest niebezpieczeństwo energetyczne, na to, żeby była tak zwana domniemana zgoda. Nie. Jeżeli chodzi o przyłączenia, bezwzględnie musi to być kontrolowane dla bezpieczeństwa energetycznego każdego kraju Europy i Europejczyków. Dziękuję. Thank you very much. The next speaker is Mr. Grudler for 1 minute. Monsieur le Commissaire, chers collègues, je salue la présentation de ce paquet réseau. Nous l'appelions de nos vœux dans le rapport d'initiative porté par Renew. Il était urgent d'agir. Dans certains États membres, plus de 6 000 projets attendent un raccordement. Des projets renouvelables bloqués, des investissements gelés, faute d'infrastructures. Accélérer les permis est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons déployer massivement le stockage, batteries, l'hydrogène propre, ainsi que les solutions de flexibilité. Il faut aussi une véritable vision système par une vraie coordination en échange avec les gestionnaires de réseau. Évitons les objectifs imposés d'en haut qui seraient déconnectés des réalités du terrain. Tout cela pour stabiliser le réseau, réduire les congestions et maîtriser les coûts. Mais soyons clairs pour finir. Sans accélération massive de l'électrification des usages, tout cela restera vain. Nous avons besoin d'un plan d'électrification dès maintenant. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Paulus for 1 minute. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Commissioner, for this very valid proposal, and I was very content to hear that nearly all the colleagues, let's say the pro-democratic, pro-European colleagues, are content with this proposal and are seeing the need of strengthening our grids, of course getting faster in implementing our common electricity union. And why is this so important? We have seen in the recent years that some member states have excelled in blocking interconnectors, in blocking unifying our energy union, due to domestic reasons, due to wanting to protect their domestic producers. And therefore, I think the Commission has now taken the right step to move away from this nationalistic thinking, because we're all in this together. We need to build on our common grid. We have seen how important that was during the energy crisis, when some member states could help out other member states which had difficulties in producing enough electricity for their citizens. We should build on this experience, and we should, of course, look at the whole grid and not with a national view, and therefore I very much welcome this proposal. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Messour for 1 minute and a half. Merci, Monsieur le Président. Reconnaître l'importance des réseaux électriques, c'est reconnaître qu'ils sont un outil bien plus que technique, mais la clé de voûte de la transition énergétique. En assurant l'équilibre entre la production et la consommation, ils sont l'élément central sur lequel repose l'équilibre de tout notre système et rend l'électricité fiable, accessible et sûre. Sans réseau électrique performant, robuste, étendu, l'électrification de nos usages et la décarbonation resteront des objectifs théoriques.
À l'heure des prémices des pénuries d'électricité, sans eux, pas d'intégration des énergies renouvelables, souvent décentralisées et intermittentes, et donc toujours plus de dépendance aux énergies fossiles produites par des États tiers. Investir dans ces réseaux est donc un impératif climatique, social, d'indépendance et de souveraineté. Et il y a urgence, car nos réseaux électriques sont en très mauvais état. En France, notre gestionnaire de réseau, RTE, alerte que les risques liés à sa dévastusté est chiffré à 100 milliards d'euros, le montant nécessaire à la modernisation de tout notre réseau. Donc investir dans ces infrastructures, c'est aussi s'assurer les bonnes conditions de travail de celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour garantir la continuité du service. Je terminerai en disant, chers collègues, que pour avancer sur cette question-là, il va falloir rompre avec la logique du marché, en retrouvant une maîtrise publique et une planification à long terme que nous devons véritablement planifier afin de développer les réseaux électriques et faire de la transition énergétique dont nous avons tant besoin une priorité pour l'Union européenne. Merci. Thank you very much. The next speaker is Mr. Mazurek for 1 minute and a half. Máme v Európe najdrahšie ceny energií na celej planéte. 5-krát drahšie než v Spojených štátoch amerických. A to sa ani nechoďme porovnávať s Ruskom alebo s Čínou. Tejto Európskej komisii to však stále nestačí. Ľudia platia za vykurovanie vo svojich domácnostiach najviac na svete. Tankujú najdrahšie paliva, platia najviac za elektrínu a aktuálne táto komisia totálne prehráva ekonomickú vojnu s Ruskom, fatálne prehrá ekonomickú vojnu s Čínou, ale jej to stále nestačí a potrebuje ísť ešte do ekonomickej vojny so Spojenými štátmi americkými. Pretože vy tu v tejto miestnosti ste presvedčení, že stále máte patent na pravdu, že vy jediní máte rozum na tomto svete, že vy jediní viete, ako sa má svet riadiť a že keď peniaze dôjdu, tak si ich jednoducho vytlačíme, požičiame, zadlžíme naše obyvateľstvo, alebo, ako to viete najlepšie, vytvoríte nové emisné dane, aby ste ľuďom z ich peňaženiek ukradli ešte viac peňazí, predražili ich život, zobrali im nádej na budúcnosť a mohli rozdávať zo svojich vrecák viac, pretože to je jediné riešenie, ktoré tu celý čas počúvame. Viac solárnych panelov, viac veterných elektrární v tom istom čase, keď Čína otvára jednu uholnú elektráreň za druhou. Čo vlastne chcete dosiahnuť? Akú planétu tu zachraňujete? Ako si vlastne vy myslíte, že Európa bude sebestačná, keď prichádzate s takýmito absurdnými riešeniami, ktoré neustále nefungujú a zlyhávajú? Pozrite sa na mladých ľudí, akú majú perspektívu, akú majú budúcnosť, ako si majú zaobstarať bývanie a vy im hovoríte, že majú vydržať viac a zniesť ešte viac. Európska komisia je dnes najväčším nepriateľom Európy, treba ju zastaviť a vrátiť sa k zdravému rozumu. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Lokos for 1 minute and a half. Tisztelt biztos úr, elnök úr, kedves képviselőtársaim! Az Európai Bizottság energiahálózati csomagjavaslata megerősíti azt, amit a szakértők és az iparági szereplők régóta hangsúlyoznak, a zöld átállás, az ipari versenyképesség és az energiabiztonság nem létezhet korszerű és összekapcsolt villamos energiahálózatok nélkül. Ez különösen fontos Magyarország számára, amely stratégiai pozíciót foglal el Közép- és Délkelet-Európát összekötő energiahálózatok csomópontján. Mivel hazánk nagymértékben szorul áramimportra, a nemzetközi hálózati fejlesztések érdemben tudnák támogatni az ország energiabiztonságát. Az ország villamosenergia igénye közben csak egyre nő, nagyipari beruházások, napelemparkok, elektromos autók sorra csatlakozna a hálózatra. Az Orbán kormány az elmúlt másfél évtizedben mégsem tette prioritássá a hálózati modernizációt. Az eredmény? A beruházások csúsznak, a megújuló projektek várólistán vannak, az áramárak pedig az egekben. Ez nem szükségszerűség, hanem felelőtlen gazdaságpolitika. A bizottság csomagja helyesen hangsúlyozza a hosszú távú tervezést, az engedélyeztetési eljárások gyorsítását, valamint a regionális együttműködést. Európának erős elektromos hálózatokra van szüksége, hogy így biztosítsuk a megfizethető és biztonságos energiát a háztartásoknak és a vállalkozásoknak. Magyarországnak pedig olyan kormányra van szüksége, amely képes megvalósítani ezt a jövőt. Thank you very much. The next speaker is Mr. Maniadis for 1 minute. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πακέτο της Επιτροπής για τα δίκτυα αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς ένα ισχυρό, σύγχρονο και διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα.
Το πακέτο με τον πενταπλασιασμό των προβλεπόμενων επενδύσεων σε συνδυασμό με τον κανονισμό για το Connecting Europe Facility, για το οποίο έχω την τιμή εκ μέρους του S&D να είμαι εισηγητής, μπορεί να μειώσει τις υψηλές τιμές ενέργειας, ιδίως σε περιφέρειες με σοβαρές ελλείψεις σε δίκτυα, όπως η Νοτιοανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ελλάδα, με τον διπλάσιο αριθμό ενεργειακά φτωχών σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η ένταξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, του Great Sea Interconnector, στους 8 διαδρόμους απόλυτης προτεραιότητας, αποδεικνύει τη στρατηγική σημασία του έργου. Επιπλέον, η αναστροφή ροής φυσικού αερίου στον αγωγό Transbalkan συμβάλλει στην υλοποίηση του κάθετου διαδρόμου. Καλώ τις εμπλεκόμενες εθνικές κυβερνήσεις να σταθούν στο ύψος των ευρωπαϊκών τους ευθυνών και να εργαστούν μαζί μας για την υλοποίηση όλων των έργων του πακέτου. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Nagyova for 1 minute. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, tento balíček nepřichází jenom s týdenním zpožděním, ale s křížkem po funuse. Toto měla být páteř Fit for 55 a ne dodatečná záplata. Realita je totiž neúprosná. Stavíme digitální ekonomiku 21. století založenou na obnovitelných zdrojích na infrastruktuře ze 70. let toho minulého století. A peníze nejsou jediný problém. Potřebujeme rychlejší procesy a investiční jistotu, což balíček obsahuje a za což jsem vděčná. Ale i kdybychom měli povolení zítra, na klíčové komponenty, jako jsou transformátory, se budeme čekat 4 roky. To je fyzická realita, kterou žádná směrnice nezmění. I tady Evropa zaspala. A řešení komise? Místo podpory dodavatelských řetězců chce převzít roli, kterou dneska národní regulátoři a provozovatele sítí zvládají, čímž odpojí členské státy od rozhodování o vlastní energetice ještě víc, než je tomu dneska. But as far as it's not over till it's over, let's start to work on the package and try our best for Europeans. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Bivaldini for 1 minute. Gentile Presidente, colleghi, la Commissione presenta oggi un piano sulle reti elettriche che viene inserito ancora una volta nel quadro del Green Deal. Ma dobbiamo dirlo con franchezza, questo piano non è all'altezza delle necessità del momento. Se vogliamo risultati concreti nel breve periodo è necessario superare un approccio iperregolatorio che impone obiettivi energetici irrealistici, scaricando sui cittadini e sulle imprese costi sempre più elevati e rivelando solo a posteriori l'inadeguatezza delle infrastrutture a sostenerli. È fondamentale abbassare il costo dell'energia. Oggi in Unione Europea il prezzo pagato è 2-3 volte superiore rispetto a Stati Uniti e Cina. Ciò ha degli effetti devastanti sul benessere delle nostre imprese e della nostra industria, che soffre e fa fatica a creare posti di lavoro e innovazione. Per quanto questo piano abbia degli aspetti, degli spunti positivi, manca di pragmaticità e coraggio. La semplificazione delle procedure d'autorizzazione, per esempio, va nel verso che noi auspichiamo, ma non è sufficiente. Maggiore attenzione va posta sul ruolo del privato e dei suoi investimenti. Oggi ci è chiesto un cambio di paradigma, meno ideologia e più realismo e coraggio. Grazie mille. The next speaker is Mrs. van den Berg for 1 minute. Voorzitter, op dit moment is Europa net een groep van appartementen zonder vereniging van eigenaren. We zijn 27 appartementen naast elkaar. En iedereen wil licht, iedereen wil warmte en iedereen wil zelf regelen hoe we daaraan komen. Op de bovenste verdieping genieten de landen van zonne-energie. In de kelder worden kernreactoren gebouwd. En sommige bewoners zetten windmolens in de tuin. Maar in plaats van dat we al die appartementen aan elkaar verbonden hebben en die energiebronnen elkaar aanvullen, is het ieder voor zich. En wat is het resultaat daarvan? Het ene moment is energie spotgoedkoop, het andere moment betalen we ons blauw en soms gaat het licht uit. En dat moet anders. Mijn oproep aan de lidstaten is vooral: wijs de Europese Unie aan als onze huisbaas. Als we het samen doen, dan redden we samen die energietransitie. Zorgen we samen voor een goedkopere energierekening. Zorgen we samen dat we onafhankelijker zijn van de rest van de wereld. En versterken we onze Unie.
Laten we aan de slag gaan. Thank you very much. The next speaker is Mr. Papas for 1 minute. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε εδώ και πολύ καιρό για τη μείωση των τιμών ενέργειας. Ακούμε για σχέδια, στρατηγικές και ενεργειακές λεωφόρους. Όμως για εκατομμύρια Ευρωπαίους τίποτα δεν έχει αλλάξει. Οι λογαριασμοί παραμένουν δυσβάστακτοι και παράλληλα οι μισθοί είναι στάσιμοι. Οι Ευρωπαίοι πληρώνουν ήδη από τις ψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Οι νέοι, οι εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα και οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να περιμένουν μακροπρόθεσμα ωφέλη από έργα που καθυστερούν τη στιγμή που η ακρίβεια πλήττει ήδη την καθημερινότητα. Χωρίς δημόσιο έλεγχο, κοινωνικά τιμολόγια και μέτρα κατά της ενεργειακής φτώχειας, οι νέες ενεργειακές υποδομές είναι πιθανό να ωφελήσουν κυρίως τις μεγάλες εταιρείες αντί να μειώσουν το κόστος ζωής για τους πολίτες. Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να αποτελεί απλώς επενδυτικό σχέδιο. Χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, άμεση ανακούφιση των καταναλωτών και πραγματική μείωση των τιμών, οι εξαγγελίες αυτές κινδυνεύουν να μείνουν μόνο στα λόγια, ενώ οι πιο ευάλωτοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν το κόστος της αδράνειας. Ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias. La siguiente oradora es la señora del Castillo, por 1 minuto y medio. Presidente, comisario, una economía competitiva con una fuerte huella digital, inteligencia artificial, cloud, centro de datos y un largo etcétera, requieren unas redes eléctricas de gran capacidad y también que contribuyan a reducir los precios de la energía para hogares y para empresas. Sin embargo, mientras que la demanda crece ya exponencialmente, nuestras redes siguen siendo antiguas, hasta el punto de que más del 40% superan las 4 décadas. Por otro lado, se estima que los costes derivados de la congestión de la red podrían llegar a 26.000 millones de euros en los próximos 5 años. Y además nos encontramos todavía muy lejos del objetivo de interconexión del 15% establecido para el 2030. En el caso de España es tan solo el 3,6%. En este contexto, la propuesta de la Comisión acierta al simplificar los procedimientos de licencia, reforzar la seguridad ya desde la planificación, y esto es importante, a optimizar el uso de las redes mediante la digitalización y al incrementar la financiación en el marco financiero plurianual. Todo ello con una visión del conjunto y no solo de la suma de las partes. Se trata de una visión a escala europea, es decir, un enfoque de mercado único. Yo creo que este es el camino, un camino que además facilitará el desarrollo de proyectos prioritarios. Me refiero a las 8 autopistas de la energía. En el caso de la península ibérica, a través de los Pirineos mediante el Iberian Highway. Hay que resolver con urgencia las interconexiones con las islas energéticas. El proceso legislativo llega ahora al Parlamento y es nuestra responsabilidad actuar con toda la celeridad posible. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tobac for 1 minute. Dank u, voorzitter, collega's. De commissie toont in elk geval met het netwerkpakket dat ze goed weet waar de kansen voor een betere Europese toekomst liggen. Want onze netwerken versterken betekent dat we het immense potentieel van schone energie voluit zullen kunnen inzetten in plaats van windmolens stil te leggen omdat we de stroom niet kunnen vervoeren. Dat betekent dat we iets zullen kunnen doen aan Europese energieprijzen die 3 keer hoger liggen dan in andere economieën. Want beter verbinden tussen de lidstaten betekent dat we ook onze markt beter kunnen integreren. En iets doen aan elektriciteitsprijzen die in de ene lidstaat 3 keer hoger liggen dan in de andere. Collega's, commissaris, dit gaat niet over kabels en transformatoren. Het gaat over morgen het licht aanhouden, auto's in beweging en fabrieken draaiend. In een Europese economie die niet meer moet smeken om olie en gas bij loesje figuren. Het gaat over tonen hoe een verenigd en verbonden Europa de belangen van onze burgers kan verdedigen op een manier dat een verdeeld Europa dat nooit zal kunnen. Zoals die loesje figuren en hun vrienden hier in dit parlement maar al te goed hebben begrepen. Dank u wel. Thank you very much. Now I'm going to
close the catch the eye. And the next speaker is Mr. Van Dijk for 1 minute. Dank u, voorzitter. Meneer de commissaris. We hebben allemaal de prijs betaald voor het gebrek aan een echte energieunie. Burgers en bedrijven hebben dat pijnlijk ondervonden met een dramatisch gevolg voor onze concurrentiekracht. Dus, meneer de commissaris, een sterker en beter geïnterconnecteerd netwerk verdient onze volle steun. Maar sta me toe bij deze ook een duidelijke oproep te doen naar de productie. Respecteer alsjeblieft de technologieneutraliteit en laat ideologie varen. Ik pleit voor hernieuwbare energie en het is een belangrijke pijler in onze energiemix, maar het is niet de enige oplossing. We moeten eerlijk durven spreken over de volledige systeemkosten van elke technologie en de factuur van de consument verlagen. Massaal investeren in bevoorradingszekerheid, akkoord. Maar massaal investeren in kapitaalintensieve projecten waarvan we niet de transparantie hebben voor de kostenplaat, niet akkoord. Ideologische keuzes hebben de EU veel tijd, energie en expertise gekost. Laat ons eindelijk die fout niet meer maken. Realisme, kostenefficiëntie en leveringszekerheid. Dank u wel. Thank you very much. The next speaker is Mr. Grotuis for 1 minute. Thank you, Chair, the Commissioner. This week, Europe votes to stop buying Russian gas. No more weaponization of energy dependencies. Good. But in doing so, we're behaving like a goldfish. A goldfish swims around its bowl, forgets where it's been, and it starts all over again. In our European fishbowl, we are rightfully electrifying our continent. But 80% of residential grid batteries in Europe are Chinese. Chinese are dumping wind turbines on our market. 80% of Europe's new solar PV inverters are Chinese. And so is their software. Service availability for Europe can be manipulated from Beijing fast at their time of choosing, and it can be done at a massive scale, from dependency on one autocrat to another. So I have to ask the Commissioner, are we really breaking our dependency this week, or are we just changing suppliers? Europe cannot afford to keep swimming in circles. Ban Chinese vendors from our critical infrastructure. Build European, and also invest in a nuclear European grid backbone. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Berensen for 1 minute. Dank u wel, voorzitter. Er staan 14.000 grootverbruikers op de wachtlijst voor aansluiting op het net in Nederland. Dat zijn duizenden bedrijven die niet kunnen verduurzamen omdat er geen plek is op het net. Ook lopen honderden projecten om energieinfrastructuur uit te breiden vertraging op. Vergunningsprocedures kunnen tot 8 jaar duren. En we zitten vast terwijl voldoende betaalbare en schone energie cruciaal is voor een concurrerende economie. Ik denk dat we vandaag met de voorstellen in Europa een goede stap vooruit zetten. Meer Europese planning, meer investeringen en een betere kostenverdeling van projecten waar meerdere lidstaten profijt van hebben. En we zijn als CDA ook heel blij dat eindelijk ons pleidooi voor vrijstelling van stikstofdepositie in de bouwfase wordt overgenomen. Het kan niet zo zijn dat projecten die Nederland duurzamer of groener maken stil liggen omdat een bouwmachine wat uitstoot. En dat moet echt anders. En wat ons betreft doen we dat niet alleen voor elektriciteitsinfrastructuur, maar ook voor CO2-infrastructuur, waterstofinfrastructuur en grote verduurzamingsprojecten in de energie-intensieve industrie. Zo werken we aan een toekomstbestendige economie. Dank u wel. Thank you very much. The next speaker is Mr. Gori for 1 minute. Presidente, Commissario, colleghi, il rafforzamento delle infrastrutture energetiche è il principale strumento per assicurare sicurezza e competitività all'Unione Europea, nonché per ridurre i prezzi dell'energia. Conosciamo i problemi che ostacolano questi obiettivi: bassi livelli di interconnessione, dipendenza dalle fonti fossili, investimenti insufficienti. Uno dei più rilevanti è il problema del permitting, su cui gli Stati membri non fanno abbastanza. L'Italia, per esempio, è stata richiamata per non aver pienamente recepito la direttiva sulle rinnovabili del 2023. Non solo, con il decreto aree idonei il governo italiano restringe ulteriormente il perimetro dei siti che possono essere considerati automaticamente qualificati ad ospitare impianti rinnovabili.
Bene quindi che la Commissione nel pacchetto reti fissi scadenze serrate per il rilascio delle autorizzazioni, che venga introdotto il principio del silenzio assenso ed esteso quello di interesse pubblico prevalente. L'Europa c'è, serve però un vero impegno da parte degli Stati membri, altrimenti le regole rischiano di rimanere lettera morta. Grazie. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Marichal for 1 minute. Je veux rendre ici hommage aux boulangers, aux bouchers, aux artisans, aux restaurateurs, aux hôteliers, aux agriculteurs, à tous ceux pour qui la facture d'électricité devient parfois une angoisse, notamment à cause des décisions qui sont prises ici dans ce Parlement. Nos entreprises ont besoin d'une énergie abordable pour rester viables ou compétitives face à la Chine ou aux États-Unis, où les prix sont 3 à 4 fois plus bas. L'obstination de l'UE à vouloir injecter dans le réseau électrique toujours plus d'énergie renouvelable intermittente est un suicide économique. En France, la programmation pluriannuelle de l'énergie 3, qui découle des obligations européennes, entraînera vraisemblablement une hausse des coûts de 30 à 40%. Notre pays devra en effet investir pas moins de 150 milliards d'euros pour adapter son réseau à la multiplication des éoliennes et des panneaux solaires, une folie. Cette obstination est d'autant plus absurde que notre pays, la France, grâce à son parc nucléaire, produit aujourd'hui plus qu'il ne consomme. Là encore, sur ce sujet, comptez sur nous pour être le porte-voix des chefs d'entreprise dont les difficultés et les angoisses ont tant de mal à être entendues par cette Commission. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Fries for 1 minute. Om lidt så sætter vi os ved et veldækket julebord, danser om træet, pakker gaver ud. Det bliver en glædens aften og en lysets aften. Men en, som ikke alle har råd til. Mange familier vender hver en mønt, frygter elregningen i slutningen af måneden. Energipriserne hopper op og ned, og det går ud over helt almindelige menneskers økonomi og tryghed. Det er jo derfor, vi skal opbygge en reel europæisk energiunion med et opdateret fælles elnet, hvor den grønne strøm kan flyde derhen, hvor behovet er allerstørst. Men når elnettet er både gammelt, slidt og overbelastet, så kan den billige grønne strøm ikke nå frem til vores hjem. Den fejl koster europæerne 30 milliarder hvert år, og det er familierne, der betaler prisen. Vi har et politisk ansvar. Et ansvar for at gøre det billigere, grønnere og tryggere at være forbruger i Europa. Det er noget af det mest grundlæggende, vi som politikere er sat i verden for. At sikre, at ingen skal sidde i et koldt hjem i december og føle sig glemt af fællesskabet. Glædelig jul. Thank you very much. The next speaker is Mr. Geyer for 1 minute. Danke, Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Das Erste, was ich ansprechen möchte in dem Zusammenhang mit dem Netzausbau, sind Preise. Ich habe vor kurzem die Gelegenheit gehabt, mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke einer westdeutschen Großstadt zu diskutieren, der mir erzählte, dass er für das städtische Netz in etwa 10 Jahren vor dem Hintergrund all der Elektrisierungspläne, die wir so haben, etwa 1/3 mehr Strom in den städtischen Netzen haben müsste. Er sagte mir, ich habe keine Ahnung, wer diesen Netzausbau bezahlt. Ich weiß nicht, wenn ich diese Gebühren dann umlegen muss, wie das private Konsumenten und Industrie und Wirtschaft eigentlich bezahlen wollen. Und nebenbei die Trafos, die ich dafür bräuchte, in 10 Jahren, die müsste ich eigentlich heute bestellen. Weil das so ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir jede Möglichkeit nutzen, die Netze zu entlasten. Deswegen sollten wir Netze niemals ohne Speicher denken. Die Veränderung des Binnenmarktes für Energie ist eine weitere Möglichkeit. Deswegen finde ich es richtig, wenn die Kommission es endlich unternimmt, die energiepolitische Kleinstaaterei zu beenden. Vielen Dank. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Timgren for 1 minute. Tack, herr talman. Höga energipriser, det beror framför allt på opålitlig väderberoende el. Elnätet, ja, det är viktigt, men ett system blir inte stabilt om det som ska transporteras är oförutsägbart. Europa behöver baskraft dygnet runt, inte bara när det blåser eller solen råkar skina. Istället så har EU subventionerat väderberoende el med flaskhalsar, priskaos och höga elräkningar som hamnar hos vanligt folk.
Vill vi sänka priserna, då måste vi släppa ideologiska skygglappar. Och ett kärnkraftmotstånd som lever kvar sedan 80-talet. Vi behöver gå tillbaka till teknikneutralitet. Satsa på det som fungerar, inklusive kärnkraft. Lägre priser kommer inte utav mer reglering. Det kommer av mer el, mer konkurrens och pålitlig produktion. Tack. Thank you very much. The next speaker is Mr. McNamara for 1 minute. Thank you very much. Commissioner Jorgensen, I wish to commend you for the very balanced approach that you've taken to this in your opening presentation. I heard you say two things of what I would consider considerable import. One, we need to continue to protect our environment while we advance these grids, which are absolutely necessary. I think nobody doubts that. And the second thing is there has to be a share in the ownership for local communities. Neither approach, unfortunately, is being adopted in Ireland. There's an environmental subterfuge going on where these huge developers submit an environmental impact assessment report, which is often cut and pasted from another part of the country, very obviously cut and pasted because it mentions places from another part of the country in that. And there's nobody in our planning system who can interrogate that report because we don't hire environmental scientists, we don't hire ecologists. So we take these huge corporations at their word. They say that they've taken the environment into account, but of course they take profits into account fundamentally because that's what they're set up to do. And these companies are emanations of the state. It's the ESB and it's Cuilcha that are doing this. And of course, as regards local ownership, there simply is none. They sponsor some football jerseys or some other patronising claptrap for the communities, and that is the extent of the local buy-in. It is fostering huge resentment because they are facilitated in proceeding with huge developments in areas where members of the community can't do anything because of environmental designations. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Mr. Gonçalves for 1 minute. Caro Presidente, Comissário Jorgensen, em Portugal são mais de 2 milhões de pessoas que vivem em pobreza energética. Na Bulgária, 20% da população. Na Alemanha, 1 em cada 10 famílias. São milhões de pessoas que têm de optar já neste inverno entre aquecer as suas casas ou chegar ao fim do mês. Em simultâneo, os preços de eletricidade para a nossa indústria são aqui o dobro ou mais do que nos Estados Unidos ou na China. São custos que estão a aumentar a pobreza energética e a prejudicar a competitividade europeia, como bem aponta. Precisamos de um mercado europeu interligado, ágil, eficiente, mas a preços acessíveis. Temos de acelerar o desenvolvimento e a modernização das nossas infraestruturas energéticas. Desbloquear economias de escala que mobilizem investimento privado, sobretudo no desenvolvimento da produção renovável e agilizar os processos de licenciamento. Por isso, e porque assim dependeremos menos de importações fósseis, este pacote das redes energéticas é bem-vindo e é um ponto de partida. Comissário, pode contar com o Parlamento Europeu. Mostremos aos cidadãos europeus que podem contar connosco. Muito obrigado. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tinkunen for 1 minute. Mr. President, let me offer an example from Finland when discussing the grids package and energy infrastructure. We have not been waiting for EU-level strategies. We have been investing heavily in our own capacity, including nuclear power. Today, we are very close to full annual self-sufficiency when it comes to electricity. Our main grid transmission reliability rate is almost 100%. This has not happened because Madame Ursula designed a grand plan, but because we took responsibility. This is the point. Strong national investments work. Finland doesn't want to pay other countries' electricity bills. What the EU needs is member states with their own critical infrastructure funded by themselves, not centralised communist plans. Thank you. Hello, sorry, Mr. Tinkunen, we have a blue card. Okay, he's not accepting it. Okay, we are moving to the catch the eye. We have 4 catch the eye, then we are going to take it all. The first one is for Mr. Siodras for 1 minute. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ενεργειακή διασύνδεση δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα.
δεν μπορούμε να μιλάμε για ενιαία αγορά χωρίς ενεργειακή διασύνδεση και με τόσο μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των χωρών. Αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Το πακέτο για τα δίκτυα είναι μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου το ενεργειακό κόστος παραμένει ακόμη πολύ υψηλό και πλήττει δυσανάλογα τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά, με επαρκή στήριξη από την Κομισιόν στα κράτη-μέλη, με επαρκή χρηματοδότηση και κινητοποίηση και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, με εξορθολογισμό και επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοδότησης. Το πακέτο για τα δίκτυα δεν είναι μια απλή τεχνική λεπτομέρεια. Είναι επένδυση στην ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να είναι κεντρική μας πολιτική προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Thank you very much. The next speaker is Mr. Andriukaitis for 1 minute. Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkas, gerbiamas komisarė, kolegos. Šiandien svarstom klausimą, kuris pradėtas svarstyti 2010 metais, kai Žakas Delioras ir Europos parlamento pirmininkas Jerzy Buzekas paskelbė Towards a New European Energy Community. Ir štai dabar 26 metai ir mes vis dar matome, kaip yra sunku įdiegti jungtis, tinklus jungti, suvienyti ES bendrąją energetikos rinką, kad tuo pačiu būtų galima pasiekti kuo pigesnės energijos visiems europiečiams, ne tik suomiams, ne tik tiems, kurie turi šiek tiek pigesnę, bet ir tiems, kurie kenčia nuo labai didelio stokos, nes negali pasinaudoti kaimynų energetiniais potencialais. Šitas paketas ypač savalaikis. Ir šiandien kaip niekad labai svarbu pasakyti, kad komisija turi pateikti šalim narim aišku planą, per kiek laiko tai turi būti įgyventinta jų nacionalinės energetikos strategijose, kad jungtis suvienytų Europos Sąjungą. Thank you very much. The next speaker is Mr. Grasulis for 1 minute. Gerbiami europarlamentarai, noriu kalbėti apie Lietuvą. Lietuvoje praeita vyriausybė slaptai nuo žmonių privatizavo monopolistinę įmonę Ignitis, kuri tiekia elektros energiją. Privatininkų tikslas yra pelnas. Ir jie įsimoka kas metai apie 100 milijonų dividendų. Taip pat privati kompanija investuoja į trečiasias šalis, Lotynų Ameriką, pinigus. Tuo tarpu neinvestuoja pakankamai į Lietuvos tinklus ir Lietuvos piliečiai negali prisijungti prie atsinaujančių energetikos šaltinių. Nėra galios. Dabartinė valdančioji dauguma socialdemokratų nededa didelių pastangų, kad išpirkti akcijas. Taip pat privačioje monopolinėje įmonėje valdyboje yra privataus kapitalo atstovai, kurie diktuoja politiką. Todėl aš kreipiausi į komisarą, nurodydamas, kokios problemos yra Lietuvoje, į Europos, bet atsakymo negavau. Manau, kad gausiu. Thank you very much. The next speaker is Mr. Sipper. When you asked for the floor, it was closed to catch the eye, but exceptionally, we are going to take it. Thank you, Mr. Vice President. Maybe the button was hindered by the energy grid. Dear people of Europe, I listened with interest to my colleague, Mr. Tinkinen, praising the Finnish electricity grid, and rightly so. Finland should be proud of it. But to turn national excellence into an argument for national solutions is deeply short-sighted. First, we have a single economic area. We share markets, supply chains and prices. We have Schengen, where borders no longer define economic realities. Second, energy grids are critical infrastructure in all of Europe. Russian attacks, physical, cyber and hybrid, have shown us one thing very clearly. Critical infrastructure is European in its vulnerability. Third, Europe's weakness globally has never come from cooperation. It has come from national solo efforts. An attack on one grid, a problem in one grid, a solution in one grid will not bring Europe forward. European energy sovereignty will not be built by 27
separate solutions. It will be built by one interconnected, resilient European grid. Finland grid is strong, but European grid will only be strong if we act together. Thank you very much. Thank you very much. And the last speaker is Mr. Aftias for 1 minute. Επίτροπε, εμείς τα λέμε πολύ συχνά και για το θέμα της στέγης. Σήμερα όμως το ρεύμα είναι πρωταρχικής σημασίας κοινωνικό αγαθό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και ξέρετε ότι η πατρίδα μου πληρώνει διπλάσιο κόστος σε ρεύμα λόγω της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σπουδαία η κίνησή σας αυτή και χάρηκα γιατί 3 από τις 8 λεωφόρους αφορούν και την Ελλάδα και την πατρίδα μου. Κάντε το γρήγορα κύριε Γιώγερσεν. Κάντε το γρήγορα γιατί η παραγωγή, οι αγρότες, οι μεταφορείς, τα νοικοκυριά, ο εργαζόμενος συνταξιούχος θέλει φθηνότερο ρεύμα. Αυτό κύριε Γιώγερσεν θα ρίξει και το κόστος της ακρίβειας. Διότι και η παραγωγή και οι υπόλοιποι θα μπορούν να μειώνουν τις τιμές. Κάντε το γρήγορα και να ξέρετε κάτι. Αυτή η κίνησή σας θα είναι σημαδιακή και για την Ευρώπη αλλά και για την ιδιαίτερη πατρίδα μου την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ θερμά. Thank you very much. Now, Commissioner Jorgensen, you have the floor.